Buenos días a todos y a todas las que nos siguen a través de la página de Facebook. Para el área de Postgrado URSE es un placer que el día de hoy nos acompañen en este webinar. El día de hoy el doctor Jorge Valtierra Zamudio, quien nos acompaña, dará el webinar. Antes de iniciar me gustaría presentar al doctor, haciendo una breve semblanza de su trayectoria. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social y doctor en Antropología por el mismo centro. Cuenta con diversos diplomados, entre los que destacan Ética Editorial, Atención al Patrimonio Bibliográfico e Intervención Pedagógica. Es miembro del Consejo de Investigación en la Jefatura del Área de Derecho de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle, México, profesor de tiempo parcial en el doctorado en Educación, Arte y Cultura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente es investigador nivel 1 del ESNI de CONACYT. Es miembro y evaluador experto en objetivos de desarrollo sostenible del organismo CDSN México, respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entonces, es un gusto para nosotros dejar al doctor Valtierra para que el día de hoy les pueda dar la presentación de este webinar. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, primero que nada, reitero el agradecimiento y pues tenemos algún tiempo para hablar acerca de la investigación y el sentido de la investigación desde la enseñanza de las lenguas, aunque no únicamente desde la enseñanza de las lenguas, sino las ciencias sociales en general. Y pues en vista del público al que en general va dirigida esta plática, pues vamos a hacer esta presentación un poco en español, un poco en inglés, y pues bueno, justamente por eso estoy poniendo aquí la traducción de esta temática, research and social impact from language teaching. And I would like to start with three questions, three principal questions. First of all, why research is useful? This is a very important question because we usually understand research as something really, I don't know, really hard without any interesting. It's something to people who are just looking for information into a laboratory and without any useful knowledge to people in general. The other question has to do with why research is important to education. We usually think research is something different from education, is something that some scientists do, but if we think about when we are studying, or when we think about teachers, for example, there are not a real relation with research. And the third question has to do with what we understand about research. And that is maybe the principal question I would like to start this webinar. So, first of all, what we think about research generally is from a very traditional view, a very traditional perspective. And research has to do with generating a new knowledge or new knowledges. But knowledge is something that we think has to do with those papers, those books, very, very complicated books
um, where we can find lots of information, a very specific information, and normally information we cannot understand, maybe because we don't have the education or the necessary knowledge about certain technicisms or other words, other terms, or even the topic in general. However, knowledge is not that. Knowledge is what we know, what we do in our everyday life, okay? So this is something we have to understand about research. We have to take away that traditional view of research. The second step, or the second perspective we can understand, or we have to take into account about the research, is the transfer, recreate or applied knowledge in our professional and everyday life. So research is not something constrained to scientists. We are all researchers, okay? As students, as maybe peasants, maybe, I don't know, butchers or administrative personnel, administrative staff, for example, we are always researching. We are trying to understand or get some new knowledge to solve our problems. And the main goal of our research project, for example, is to understand a problem and think how to solve that problem. So research is not something of a mad scientist or a crazy scientist into a laboratory doing very strange or very bizarre experiments. No, research is something that we normally do. And the third situation has to do with the purpose of research. And well, if we try to answer this question, why research is useful, is because we need to change our reality. Okay, we are living right now, unfortunately, a very bad situation. We are into an environment plenty of violence, discrimination, an environment in which we are always rejected others. We are trying to take ourselves in a better way, but we don't care about others. And research is very useful to change this perspective, to solve so many troubles we are living right now, we are undergoing right now. And that is why research is mandatory in education. That's very important to understand. Okay, if we think about research, but from a less traditional perspective, we can understand that research is essential to the educational process. Why is so? If we think about research as a device to develop, for example, a critical thought, a critical thinking, I mean, we are trying to change that classical perspective of education, of receiving knowledge, receiving certain I don't know, the teacher's knowledge, the teacher's skills, for example, and we are passive. Nowadays, education is different, and we all know education has to do with a very collaborative process. Okay, we are working with our teachers, and the teachers, me as a teacher, for example, I'm trying to collaborate with my students. I learn from my students, and the students learn from the teacher. That collaborative process, or that collaborative relationship,
is essential to make a better education. But in the process, if we think about research, if we think about how to learn looking for information, how to learn understand that information, how to apply that information to solve problems, how to identify certain problems, we are doing research, but we are creating a very critical thinking, okay? We are not just waiting for the decisions that maybe the government make, or decisions that teacher make or authorities make, but we are dialoguing, right? Okay, and so research is important to that, but that means that education must be transversal, okay? And we have to understand that in the university exists a university community that is not, I mean, the university is not formed just by students and teachers, but we are talking about administrative staff. We are talking about, I don't know, librarians, for example. We're talking about janitors. We're talking about students' parents, for example. It's a very big community. And each member of that community have so many experiences. That people is very, very skillful. So we can take advantage of that qualities to make something different. And research related with the university community is just that. I mean, research is not something constrained, as I told you before, is not something constrained to scientists, but research has to do with all the things, all the experiences, all the knowledge that the members of a university goals, the university social responsibility, and maybe some other problems, local problems we have identified in our community.
That is the social impact we are looking for through research, okay? So what is the role of research? As I told you before, to generate critical thinking, but it is very important promoting collaborative work as well. We are very habituated to work by ourselves, by our interests. And we have to understand that if we really want to change, real research project, it is a very necessary to have the information and the skills of, for example, something expert in chemistry, something expert in medicine, something expert in sociology, something expert in whatever that is important in a project, in a certain project. Research is something about interdisciplinary mood. I can use that word. Research is something really important to education, because we understand and we learn to work together and not by ourselves. Okay, so if we think about these general terms about research, we can say that research has to do with acquiring, creating, reproducing knowledge. But there is a very important consequence of doing research and learning to work together as a team. And it has to do with having a new knowledge. Why having a new knowledge? Because we can understand and we can comprehend, maybe is the right verb instead of understanding. We can comprehend the real diversity of our country, of our world. We have lots of different ways to think certain situations. We have different ideologies. We have different beliefs. We have different lifestyles. Okay, so in recognizing diversity, we are really acquiring a very important consequence of research and education. While recognizing diversity, we are trying to avoid very bad situations such as discrimination. In recognizing diversity, we are not just being tolerant, but we are respecting other ways to think. And if we recognize, if really recognize diversity, we can work together and get a better knowledge. That's a very rich opportunity we have in recognizing diversity. Okay, and that is something that really worries to me, because and nowadays, if we think or if we remember, for example, what we are watching through TV news or in social media, all the information we have about political decisions, or political decisions such as I will build a wall to avoid people to cross the border to my country, because my country is of my people and not others. Or if we think about all those unfortunate situations, such as people who is really starving because of the advantage that richer
countries take by extracting natural resources, or if we think about those injustices situation, just these unfair situations about people who are in prison, or people who are just rejecting, or people who has not opportunities to improve their lives. That is maybe because we are not able, or we are not we are not trying to understand and recognize that diversity. Instead of thinking about diversity as a very rich opportunity to increase my knowledge and to live in a better way, to improve my life as a part of a society, as a part of an ecosystem, okay? That is why we are living situations, very bad situations, as the examples I told you before. And what about linguistics? What about language? Not linguistics, just language. Language is a very important device to express what I think or what I am. Okay, that is very important to understand. And teaching languages is something really mandatory to introduce someone to understand other ways to think, other cultures. Language teaching is a critical stance towards dominant languages. Maybe if we think from this, the coloniality way, okay? But let's take away those ideas about dominant languages. English, French, Portuguese, Italian, those are dominant languages. Okay, Spanish is a dominant language. And well, maybe we can use those languages to avoid or to make invisible other languages, other cultures, such as indigenous cultures, for example. But we can use these dominant languages as well. For example, if we try to make people to understand that a language is something that makes us understand and makes us think or express other cultures, other logics, other philosophies, okay? If we think about these dominant languages, maybe it's a device that boosts the interest of people such as indigenous people, for example, or maybe other people from other countries, which language is not a dominant language, and to start with a process of appreciation of those languages, of those non-dominant languages, okay? Teaching a language is not just giving a tool to make other opportunities to improve their lives economically, for example. But teaching a language has to do with this purpose of giving another way to think the society, another way to recognize that in our society, global society, I mean, is really deep. It's a really different. It's a really rich. Teaching a language is a great opportunity to discern other forms of thinking and living. Okay, so learning a language is the opportunity we have as to discern other forms of thinking and living as well. It's not just about teaching a language, but learning another language. I know in this master, it is very important to learn English, or learn how to teach English. But maybe from this point of view, we could be interested in learning other languages. Okay, English is very important, certainly. English is the lingua franca, as we say, the dominant language
But this is not the only language. And maybe through learning how to teach a language, we are able, or we become able to understand that the diversity of languages worldwide is very important, and we have to struggle, or we have to fight against this tendency to make those other languages invisible. Okay, so that is very important to understand that in teaching a language, okay, we can get this opportunity, but we can get this opportunity through research as well. We have to take another knowledge. We have to look for other information to complement this skillful we are getting through these different teaching language techniques, for example. But research has to do, as I told you before, with creating a very critical thought or critical thinking, okay? So that is why research is important in this process. And when you are, for example, taking this master, you are not just learning techniques, but you are just changing your mind. And maybe if we think about doing a thesis, for example, or if we think about maybe not just doing a thesis, maybe writing a paper because I want to publish something very important to share to the community in general, that is something very important in this level. And I'm not talking about a master degree, but I'm talking about the level as persons who are really interested in fighting against these bad situations we're living right now through the technique or the profession we are put into practice. Okay, and that is so very, very important to understand. We can make a very global explanation about that, and I would like to switch in this case in Spanish to close the idea, the general idea, and to be clear. Okay, entonces, bueno, con esta breve explicación, ¿no? De por qué la investigación es verdaderamente importante en la educación, no nada más tiene que ver con la disciplina que podemos adquirir cuando pues investigamos, sino la disciplina que nos lleva también a generar un pensamiento crítico, no ser pasivos, no estar con esta idea que desafortunadamente en muchos casos seguimos acostumbrados de seguir y de recibir el conocimiento, la información, por ejemplo, de los profesores o de los medios de comunicación o de los políticos, para poner en práctica lo que supuestamente tenemos que hacer, sino cuestionar. Y cuestionar no es ser subversivo. Cuestionar significa tratar de entender una problemática y encontrar un camino para resolver esa problemática. Tenemos muchos caminos para hacerlo, y justamente la lengua, la enseñanza de una lengua o la adquisición también de una lengua, cuando somos estudiantes y pensamos en aprender una lengua, eso nos lleva a entender la complejidad del mundo en el que vivimos. Hablaba justamente de la diversidad cultural, y la importancia de comprender esa diversidad cultural nos lleva a evitar la discriminación, el racismo, otras formas de hacer invisibles pues esos conocimientos y esa riqueza que tienen las personas y que lo expresan a través de su lengua, sino, bueno, pues también cuando hablamos de enseñar o de aprender una lengua, pues eso implica abrirnos a un mundo completamente distinto del nuestro.
y hay muchos, pues digamos, caminos que se ha tratado de hacer justamente para generar una situación mucho más pacífica en el mundo, un mundo que está lleno de guerras, que está caracterizado por la devastación ecológica, que está caracterizado por el rechazo. Justamente Mélenchon, un presidente de un partido francés, comenta, eso me pareció interesante, lo leí ayer, comenta que el mundo no va a colapsar por la guerra que pueda haber entre Rusia y Ucrania y la OTAN, por ejemplo, o no va a colapsar por estas situaciones, digamos, políticas que llevan a tomar decisiones bastante malas y que afectan económicamente, sino que el mundo va a colapsar por tanto odio, por los procesos de migración, por la discriminación, por pues el mismo calentamiento global que conlleva a la escasez de productos, ¿no? La diplomacia cultural, esta cultural diplomacy que estoy poniendo aquí en la diapositiva, pues tiene que ver justamente con ese intento de mostrar a otros estados, a otros países, las características culturales que, pues digamos, que tiene un país o una comunidad en general. Eh, Creo que muchos de nosotros hemos oído hablar de la Alianza Francesa o la Alianza Francesa, ¿no? O el Instituto Goethe en el caso de Alemania, o el British Council en el caso de inglés, o el Instituto Cervantes en el caso de español, y no son nada más lugares en donde aprendemos una lengua, sino se promueve la cultura. Y promover la cultura significa, bueno, ahora yo ya entiendo en qué consiste la cultura alemana, cuáles son esas características y evito todos esos estereotipos y prejuicios que me llevan a pensar que todos los alemanes, por ejemplo, son nazis, ¿no? Que son ideas infundadas, que son ideas bastante peligrosas si lo pensamos desde la perspectiva de la discriminación y, bueno, discursos de odio que estamos inundados todo el tiempo en redes sociales, ¿no? Y esto nos lleva entonces a la valoración cultural y nos lleva también a otro punto muy importante que es una función de la investigación que tiene que ver con la divulgación o la difusión. Este outreaching que puede ser a través de publicar, pero también a través de expresar el análisis que tenemos o, como en el caso de la mayoría de ustedes, al estar interesados en estudiar esta interesante maestría que tiene que ver con la enseñanza. A través de la enseñanza es como podemos divulgar ese conocimiento, divulgar la investigación, divulgar las diferentes formas para tratar de solucionar los problemas que vivimos. Y bueno, cierro con esta idea que me parece muy interesante y que entonces es posible hacer investigación y luchar en contra de la exclusión y de la discriminación justamente por el conocimiento que adquirimos. Y esto es importante. Estudiar sí es adquirir conocimiento, pero lo más importante de la educación no es nada más adquirir conocimiento, sino cómo ese conocimiento lo aplicamos para cambiar nuestras vidas. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Y bueno, pues le cedo la palabra a la coordinadora o el coordinador quien esté a cargo de este webinar. Agradecemos al doctor Valtierra, quien forma parte de nuestro claustro docente en posgrado, por su participación y por haber compartido el día de hoy con todos nosotros estos conocimientos de suma relevancia sobre el tema de investigación. Vamos a dar un espacio por si existen preguntas por parte de las personas que nos siguen a través de la transmisión para que puedan realizarlas. Mientras eso ocurre, quisiera aprovechar el tiempo para invitarlos a que se puedan unir con nosotros para formar parte de la familia de Postgrado URSE. Nosotros contamos con 8 maestrías.
entre las que destacan salud pública, gerencia de los servicios de salud, psicología educativa, administración del capital humano, comercio electrónico, conservación de bienes inmuebles, derecho fiscal, derecho procesal penal y juicios orales. Y el día de hoy, en específico, el doctor Valtierra nos hizo favor de hablar sobre este tema que está relacionado con la maestría en enseñanza del idioma inglés para hablantes de otras lenguas TISO. Esta maestría tiene una duración de 2 años, son 4 semestres, los días de clase son los días sábados, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y estaríamos iniciando el próximo 3 de septiembre. Así que a todos los interesados de poderse incorporar a esta maestría, pues los estaremos esperando para que puedan formar parte de la familia URSE. Les agradecemos mucho y también al doctor Valtierra por habernos acompañado el día de hoy. Un buen amigo oaxaqueño, investigador, que pues se dedica justamente a la enseñanza del inglés. Y como para dar un ejemplo al respecto, recuerdo una investigación que él hizo en la Mixteca. Él es Mario López Gopar, y justamente en la Mixteca, en donde la gente con una situación de precariedad económica, en el proceso de educación, pues se interesan evidentemente en aprender inglés para ir a Estados Unidos y, bueno, pues buscar una mejor vida. Lo que aprovechó justamente este investigador y buen amigo es el interés que había de las personas en aprender el inglés, pero también sabiendo que ellos hablan mixteco. En el proceso de enseñanza no nada más enseñaba una palabra, por ejemplo, en inglés a los niños, sino preguntaba, ¿y esto cómo se dice en tu lengua? Es muy, muy importante no pensar que aprender inglés es como traicionar a la cultura. Es algo extra que tenemos y que puede ser muy útil, pero justamente se puede aprovechar el inglés, la enseñanza del inglés o de aprender tal cual otro idioma para valorar la lengua propia y que no se pierdan esos valores. Y creo que lo que tiene la URSE a través de este programa es justamente ese compromiso de reconocer el valor finalmente de nuestra cultura, por ejemplo, como nuestra lengua, no únicamente nuestra lengua, la cultura en general, pero si hablamos de lengua, reconocer finalmente la importancia de esa lengua, pero eso no significa estar encasillados en eso, también abiertos a adquirir nuevo conocimiento y que evidentemente eso nos puede servir muchísimo en nuestra vida profesional y en nuestro futuro, ¿no? Tener lo que conocemos en el ámbito de la lingüística como un ethos multilingüe, una perspectiva mucho más amplia que a través de las lenguas podemos satisfacerla bastante bien, ¿no? Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Pues a nombre de la Dirección de Postgrado les agradecemos a todos su tiempo y sobre todo reiteramos la invitación a formar parte de la familia de Postgrado URSE con cada una de las maestrías y especialmente en la maestría en enseñanza del idioma inglés, en donde tendrán la presencia de grandes docentes como el doctor Jorge Valtierra. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y por compartir este conocimiento tan importante. Al contrario, estoy para servirles y bueno, con mucho gusto lo mucho poco que pueda aportar. Muchísimas gracias.
Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.